I would like to invite past District Governor Luigi Luizzo from France for his speech. Cher Président Ravindran, cher Ravi, cher Directeur Giuseppe, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier Giuseppe pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de présenter devant vous un sujet aussi important et ô combien d'actualité concernant le Rotary d'hier et d'aujourd'hui, entre usage, tradition et modernisme. Et comment cela pourrait être une analyse sur les effectifs. 1905, Polaris et ses trois amis ont créé notre magnifique mouvement, le Rotary. C'est à la fois si proche par la modernité de son concept et si loin. Car il faut bien avoir conscience que la mise en œuvre et la croissance du Rotary ont dû prendre en compte la diversité des pays en fonction principalement des cultures locales. La culture, au sens large du terme, désigne l'ensemble des traditions, des organisations sociales et politiques, des législations, des religions, des connaissances appartenant à un groupe d'hommes sur un territoire. L'étude de l'histoire et l'anthropologie montrent des modes de vie et des cultures tellement différents d'un pays à l'autre que l'on vient à se poser la question « ce qui divise les hommes n'est pas plus fort que ce qui les rassemble ». D'ailleurs, n'observons-nous pas que les guerres ont très souvent pour origine des croyances religieuses différentes? En quelques années, malgré ou grâce à ces diversités, nous sommes devenus le plus grand et le plus important club-service au monde. À sa création, jusqu'à aujourd'hui, en 2015, nous avons su rester un mouvement de professionnels et de décideurs choisis par nos pairs pour nos qualités et nos compétences, dont nous faisons preuve dans le cadre de nos activités. Ces contacts nous permettent de bénéficier dans la réalisation de nos actions humanitaires des compétences et de l'expérience de chacun de nous. Par la classification et ses nombreuses rencontres, le recours à ce réseau professionnel se traduit pour les Rotariens par une réelle aptitude à servir la collectivité. Les Rotariens doivent également, forts de leur expérience et de leurs appuis, aider les générations futures à préparer leur avenir dans les meilleures conditions possibles. L'éthique professionnelle doit être pour nous l'essence même de notre comportement dans la vie. Dans de nombreux secteurs d'activité, des entreprises se sont dotées de codes d'éthique, mais souvent dans le but de meilleure rentabilité. Notre éthique à nous, Rotariens, doit être une éthique morale dans le sens le plus noble du terme. Après plus d'un siècle d'existence, les évolutions de la société, avec la mondialisation dont nous saurions nous soustraire, nous ont menés vers une mutation et une évolution de plus en plus incontrôlables.
Je voudrais vous rappeler ce qu'écrivait Polaris dans le Vermont en 1912. Le rotarien pense que l'entreprise d'un homme doit être son expression professionnelle et honnête. Et ainsi, il y a de grandes chances que sa vie personnelle le soit aussi. Une juste appréhension des problèmes humanitaires dans le monde dans lequel nous vivons, des déséquilibres immenses entre les différents continents rendent difficile, voire impossible, l'accès au bien-être à une grande partie de la population. Et cela doit nous amener à réfléchir, nous, Rotariens, à chercher comment améliorer le sort de ces millions d'êtres humains. Ces investissements pour nous dans l'action rotarienne, et cela dans une liste non exhaustive, par définition, doivent illustrer d'une manière indélébile nos valeurs qui nous guident pour poursuivre notre but, servir d'abord. Nous sommes, nous, Rotariens, dans un monde qui perd peu à peu ses repères, porteur d'un message qui réaffirme que la place de l'homme est au-dessus de toute autre considération. Nous sommes aussi, et cela avec une grande fierté, un vecteur de paix à travers le monde, ainsi que de justice et d'honneur. D'ailleurs, en 1921, à la Convention d'Édimbourg, furent ajoutés aux objectifs du Rotary la bonne volonté et la paix. Nous nous sommes hissés au premier rang des organisations bénévoles et nous sommes reconnus par l'UNESCO avec une présence à l'ONU. Après ce premier siècle d'existence, les évolutions de la société, avec la mondialisation dont nous ne saurions nous soustraire, nous ont menés vers une mutation et une évolution de plus en plus incontrôlables. Ces mutations nous touchent aussi, et il faut en prendre la pleine mesure et en tenir compte dans les changements que nous sommes amenés à prendre et dont le Rotary, dans sa grande sagesse, commence à y réfléchir depuis plusieurs années. Les frontières ont pratiquement disparu et sont remplacées par un marché économique totalement débridé. Devrions-nous prendre en considération ces mutations et ces changements géopolitiques pour changer nos critères et nos valeurs, ou prendre en compte ces changements pour orienter notre recrutement non plus vers les classifications des métiers, de ce qui fait de nous un réseau de professionnels des plus efficaces, ou alors mettre en place des quotas selon divers critères sociétaux, ce qui serait, à mon avis, une erreur. Mais la question mérite d'être évoquée et peut-être discutée. Toute nouvelle recrue doit, et c'est un préalable incontournable, avoir cette culture commune, celle de partager les buts que le Rotary nous a édictés. De ce fait, nous devons rester fermes sur nos principes, qui est de nous employer sans relâche pour répandre ces mêmes nobles principes qui constituent la meilleure façon pour une coexistence pacifique basée sur la compréhension et l'amitié fraternelle, dans un monde où, malheureusement, qui est secoué par de graves événements. Si nous transgressons à ces règles fondamentales qui ont été à la base de notre réussite et que d'autres considérations soient prises en compte, alors j'ai la crainte qu'un jour nous venions à le regretter. Devons-nous subir ces évolutions ou devons-nous bien, au contraire, conserver notre règle fondamentale de recrutement avec en postulat éthique et valeurs morales, toujours hors considération politique et hors considération religieuse. Évolution et tradition peuvent tout à fait aller de pair.
la tradition fait partie prenante de nos fondamentaux, en veillant qu'elle ne soit pas sclérosante dans l'atteinte de nos objectifs de service. Un équilibre subtil que nous avons jusqu'à maintenant su maîtriser. Pour cela, cette ouverture sur le monde ne doit pas nous faire abandonner nos valeurs locales et régionales. Si aujourd'hui nous devions donner une définition simple pour dire ce que pourrait être une bonne société, sans nul doute, nous pourrions dire qu'une bonne société est une société qui prend soin des citoyens les plus faibles et les plus démunis, sans attendre toujours l'aide de l'État et en allant assez vite dans son engagement. Faisons nous aussi un rêve. Soyons nous, Rotariens, cette bonne société qui s'occupe sans aucune autre contrepartie de ses faibles et de ses démunis, surtout en ce moment de grande difficulté. C'était le Rotary de nos 4 fondateurs, le Rotary de ses origines, aujourd'hui plus que jamais, car les conditions de 1905 ressemblent dramatiquement à notre société actuelle. Oui, nous devons conserver nos critères de recrutement, avec pour unique contrainte être des professionnels reconnus dans nos métiers. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'engager une réflexion sur la gestion des multiculturalités dans nos clubs afin d'éviter toute crispation identitaire. Dans notre Rotary, notre diversité est et doit être uniquement dans nos professions et notre unité dans l'action vers un objectif unique, le bien d'autrui. De ce fait, les historiens pourront mettre en exergue tous les domaines dans lesquels le Rotary s'est investi depuis plus de 100 ans, avec succès, le plus connu et le plus médiatique étant sans contexte Polio+. Aujourd'hui, le Rotary doit prendre une part capitale pour la paix du monde, dans l'entente et la compréhension de nous tous, comme seule et unique distinction notre profession. C'est mon vœu le plus cher, et je souhaite que ce soit aussi le vôtre. Ma conduite dans la vie a toujours été dictée par une règle. Agis selon ta conscience, car ta conscience ne te trahira pas. Monsieur le Président, cher Giuseppe, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you very much, Pastor Governor Luigi. Perfect. Our next speaker comes from Germany, District 1880, past District Governor Peter Ibelherr. And I'm delighted to announce that he is still in the process of nominating, but he is already nominating as our next director from Germany. But this is to announce at the 1st of December. Peter. Thank you very much, dear friends. Let me start my argument. Sorry, my voice is not strong enough, so I shout from the microphone. Let me start my argument from our mission, from our Rotarian mission, which is that service is the core of our organization and business. I exemplify it with a picture from my own experience, where a Rotarian medical boat arrives at an island in the Ganges Delta, where people are already keenly awaiting the Rotarians to help them. This is a kind of key experience from which I would like to talk about membership. Already said this morning that we deducted our Rotarian goals, our core activities from the Millennium Goals of the United Nations. With us, it looks a bit different. We have the 6 core areas, and we always are occupied with projects
locally and with projects internationally. A very important aspect which concerns membership is also that our services connect places of hardship with locations where help is available. And if I come back to the example I just gave you, it looks like this. We have 35,000 tentacles all around the world, and whenever there is a tsunami or a draft in one part of the world, by the Rotarian network, this comes to other places where, as I say, help is available. This is one of the basic aspects that I find brings us into the thinking about how should our members be. It also says, of course, that these ambitious worldwide services, which I just demonstrated, they need members and funds, and they need many, many more qualified members. How do we find? How do we win? How do we keep? How do we mobilize them? Let me give you a characteristic of our members, or the members we are looking for, which is a bit different from thinking about classification and formal aspects that kind of what position did one reach or a person reach in her life. I give you a few characteristics. These are characteristics which we are looking for to bring our services to the people who need them. And as you can see from this list of manifold characteristics, you will also see that these characteristics can't be united in one person. So this is a kind of diversity we are looking for, which does not appear in classifications or other models. But these can be more important than positional aspects. And to give you another show of an experience that kind of exemplifies what I mean, here you see Rotarians who put their hands and their brains on work for some group, the need of which was channeled to them by this network I just described. At present, we have more than 1.2 million members in 35,000 clubs worldwide who bring up the network. But, we have stagnation. That's why you see this interesting animal on top of the years, the last 15 years, where our membership kind of undulated in a very slow way across the world. And if we keep stagnating worldwide like this, we do, of course, lose influence and competence. Because as the world and competencies change, we need to introduce, to pull into our organization all the new competencies, ideas that we need for further problem solving. Looking at it in a worldwide scale, you see, and I talk to our region now, that there are regions of big loss, red. There are regions of big growth, Asia, India, for example. And in Europe, we are in a kind of undecided development. This is, of course, a mixture of different countries, and you can see that there are some which are quite good at the moment, and some that are really in a state where I would say we have to think basically about new ways to tackle the problem. Under the figures, wherever they are, I come from a part of the world where we still have comfortable figures, but under the figures everywhere, we have a development that is labile. We have sinking growth rates, even in former booming countries. We have entrances counterbalanced by exit and deaths. We have to see that periods of membership shorten. They become shorter. Attractivity seems to weaken. And now, dear friends, we are looking for recipes to get retention and attraction again higher up. To convince you that the continuous access of new members and growth
is of strategic importance to guarantee the qualities I just described as to service worldwide. Look at this. Every new member brings into a club, into a district, into a corporation, new knowledge, new skills, new methods, new energy, new friendships, new cooperations, and what is very important in what we are slow sometimes is this is to allow us to synchronize with society, and not only synchronize but be ahead of some developments, because new developments have risks. And if we want to, as a service organization, to help with the risks, then we must be ahead with problem solution ideas. Why are we not developing it more dynamically if we know this? We have many thrilling and great successes. Polio is fantastic, but there are special challenges and obstacles which I like to delineate a bit. Don't take it as a word, what I say. Please take it as something that gives you pain, because if you haven't got pain, you won't change it. We have too little diversity. We have too few ladies, and as far as young people that are supposed to come into our organization, we are really in a poor state. I say all this not because I do not find Rotary fantastic and that it has great successes, but nevertheless, if I make kind of sugar wording, I don't help you, so I just say brutally what I mean. We are too self-complacent and in-groupish. We are too formal and too little hard-blooded. We are sometimes too costly. We are, in our program and service profile, we are often missing attractiveness, to say it modestly, to say it brutally. We are sometimes really boring. And we also see that often the connection between our clubs, the districts and RI is kind of not existent, so that the flow of ideas doesn't go both ways and kind of mobilizes ideas and creativity. Our communication is still very conservative. We were talking about this at GETS just a few days ago. And our welcome and fellowship culture is sometimes too poor, beside the problem that special groups of people are not even looked at as potential candidates. Okay, then we also have internal conflicts. And if you look into some countries, I find that these internal conflicts do really block the development, because if our members see there is some conflict there and the conflict there, and they don't understand what it means really, then they say this organization is not the one I'm feeling happy, comfortable at, so that I'm motivated to bring in my forces, my money, my ideas to make the organization going. Okay, I already said we are too slow incorporating changes in society. So let me draw to a crucial question which we have really to consider. The perspective on new members has shifted from whom do we need, whom do we allow in, we are the great guys, whom do we allow in, to who does need us and who is interested to enter and to cooperate with us in our service activities. This concerns, of course, the new generation, the younger generation. So if we do not want to become slowly an old age home, whom we have to draw into the organization. So I would like to show a few aspects coming out of interviews and discussions with younger people. You see points like more significant service. Service is an interesting activity that even enlightens the stress of the job, because it's a different world.
these people want like-minded people to team with. They are accustomed to working together with women and men. So if they come into a club where there are no women, they say, this is not normal life. I don't get in. Digital communication, I don't want to repeat all these lines, but if you're interested, talk about this in your club, and perhaps they have a few flashes that helps them on to change their way of club life. Again, talking about youngsters, these people whom we are interested in after they have got a master's degree or some other professional education or gain some other importance, we are not alone there to get them, to attract them. We are in a competition with other groups and activities. Imagine what sports, cultural activities, other service clubs, political activities, the traveling family, what all these activities exert on people who decide every day which kind of life they wish to lead. And we have to get the override attraction to be the first in their minds that they say, Rotary, a Rotary club, the activities, the activity profile of a Rotary club, that's just something that comes with me first after my profession and my family, or my family and my profession. So, as I would advise, but I'm only one perspective, of course, we need also a change of perspective. And we will talk about this tomorrow in the call training and, of course, during the call. In the past, we talked a lot about classification, attendance, positions, social importance. And perhaps we did not look enough at aspects like altruistic attitude, readiness to service, persistency to reach social goals, and ability and will to cooperate. So, please, I give you a kind of list what you could do in a club. I won't be long. Are we open and active enough for new developments in a club? Do we know our competitors? Are we in harmony with the lifestyle of younger doers? Do we meet their interest? Are we familiar with current communication? And are we speedy enough to bring in new developments and forces and let them also come to the fore? And this is also, of course, a question of longer range thinking in a club and in the district. So if you bring this to your clubs and they hesitate, do you not hesitate to found a new club and another one? And they will from the side convince older clubs how things can be, and often you see that new clubs kind of bring change from the side to existing clubs. Conclusion: Rotary's unique feature is service executed in an atmosphere of cooperative friendship. To be convincing, we need continuous access of creative, committed, and capable members. And for these, we are in a competition with other organizations and activities against whom, or in comparison with whom, we have to be of overriding attractivity. We need to stand out with a persistent communication of our goals and work, and we need a change of mind in so far that we consider people who present themselves. Somebody coming to our club store and saying, I'm so-and-so, I have these experiences, I have experience in event management, I have experience in service. Look at them. Don't just say, we didn't call you, so we don't consider you. And we need more freewheeling forms of cooperation and meetings. We will talk about this in call as well. The stubborn sticking to formal aspects and negating people who do not like this is not helpful.
Cooperation with other clubs and partners increases our impact, so be not so alone in your club. So altogether, I'd say it is necessary to be in step with changes in society worldwide to stay relevant. This aspect of being relevant to the new generation is one of the top aspects I would like to present. Therefore, in each club you have, think about anticipatory with a sustainable plan of membership development. Clubs are our basic units of action that produce our worldwide service, and you are the ones who are responsible to keep them vital and essential. Thank you. Thank you. Thank you very much, Peter. Thank you very much. Thank you very much for your clear words. And if you hear the applause, that was exact what our audience want to hear. Thank you very much. Our next speaker comes from Spain. Past district governor from District 2201, José Ramón Echevarría. Welcome. Presidente Rabí, expresidente, directores, queridos amigos todos, después de la excelente charla de Peter, no es fácil hablar ahora, pero lo vamos a intentar en un tema en el que desde hace mucho tiempo venimos hablando de la membresía. Yo voy a tomar otro camino diferente del que ha tomado Peter, tomando algunas de sus cosas, porque es bueno reflexionar siempre sobre estos temas de la membresía, es bueno reflexionar aquí, pero es importante que después de esta reflexión, esta la volquemos en nuestros clubs y en nuestros distritos, porque generalmente, con mucha frecuencia, lo que hablamos aquí, las conclusiones que tenemos, luego no son trasladadas directamente a nuestros clubs y a nuestros distritos. Con frecuencia, en el tema de la membresía, cuando yo visito los clubs, y hablo de mi distrito, hablo de mis zonas, de los clubs que yo conozco, que he visitado con mucha frecuencia, pregunto, ¿cómo va el cuadro social? ¿Qué perspectivas tenéis en vuestro cuadro social? ¿Cómo estáis gestionando este asunto? Y observo que en muchos clubs de mi distrito que conozco, no hay respuestas convincentes a estas preguntas. No hay respuestas convincentes y es con frecuencia un laissez-faire, es un laissez-passer, es con frecuencia esperar a ver qué pasa, tal vez instalados en una comodidad fácil, en una comunidad de buena relación existente entre los miembros del club, con el que es difícil aumentar la membresía, sin el convencimiento de que el aumento de la membresía, el aumento de nuestras personas en los clubs es una prioridad. Por eso, yo creo que hay una premisa sustancial que debemos de contemplar. Esa premisa es que no hay duda de la necesidad de dos cosas: de conservar nuestros socios, conservar los buenos, actuales, de una parte, y de otra parte tampoco hay duda de la necesidad de crecer en nuestros clubs. Pero, atención, el aumento de nuestro cuadro social no significa o no debe ser el objetivo. No es el objetivo. Solo crecer para ser más no nos hará ser más eficaces en la realización de nuestros proyectos, ni seremos mejores rotarios, ni Rotary progresará en su servicio. Este es el medio para tener unos clubs fuertes, unos clubs potentes, unos clubs que cumplan el ideal de servicio. Y por eso ese aumento del cuadro social requiere o tiene una triple vía. Una vía que es, en primer lugar, consolidar los socios que tenemos. Mire, tenemos dos problemas. Tenemos importantes bajas de socios antiguos en nuestros clubs, de socios que han tenido largo tiempo su estancia en el club, que han sido formados, que conocen perfectamente el club y que nos abandonan.
Y nos abandonan por algunas razones que tendremos que ver y que tenemos que estudiar, pero ello supone, de cara, además de un importante daño a nuestros clubs, lo que significa llevarse la formación, todo el know-how que ellos tienen, significa una imagen mala para Rotary y para nuestros clubs en nuestras comunidades. De otra parte, también perdemos una gran cantidad de socios en los 2 primeros años de incorporación al club. Tema, por otra parte, trascendente. Conocemos las estadísticas y no las voy a repetir aquí, pero esto significa que nosotros, los que estamos dentro del club, no hemos sido capaces de formarles, de informarles, de darles a conocer la organización que tenemos, de aburrirles en nuestros clubs y por eso nos abandonan. Hemos perdido una institución trascendental que existía, que existió hace tiempo. Hablo de mi distrito, de mi zona, las que yo conozco, que es la institución del padrino. El padrino que acompaña, que forma, que instruye, que supera las dificultades que tienen los socios. En segundo lugar, los nuevos ingresos. Y para los nuevos ingresos, el objetivo de Rotary, que es fomentar ese ideal de servicio, hacer que los clubs sean fuertes, poderosos, cuantos más seamos mejor, y por eso tenemos que tener la necesidad de aumentar nuestro cuadro social. Pero no basta con el aumento por aumentar, como decía. Es necesario afiliar en nuestros clubs a personas que estén motivadas, a personas que estén comprometidas con el ideal de servicio que nosotros tenemos. Y por eso debemos de trabajar lo suficiente. Hablaremos de ello en un momento. En tercer lugar, la creación de nuevos clubs. Es otra manera de ampliar nuestra membresía, pero no vamos a hablar de ello porque, en resumen, es la necesidad de tener nuevos socios, nuevos rotarios buenos en uno o en otro club. Peter hablaba ahora de la necesidad de la creación de nuevos clubs y a mí me parece estupenda la idea, yo creo que es bueno, pero en tanto en cuanto seamos capaces de hacer esos clubs con personas motivadas, firmes, que arrastren por otro lado a los clubs que están en mediana situación, yo diría. Con frecuencia he oído decir en este tipo de cosas que es mejor aumentar nuestros clubs a base de personas de calidad y no de cantidad. Y yo creo que es una dicotomía absolutamente falsa. Y es falsa porque no podemos pensar que en ciudades de 10, de 12.000 habitantes, solamente las 30 personas que somos rotarios somos las personas buenas, las personas de calidad. Seguro que no. Lo que pasa es que es más fácil instalarnos a veces en esa comodidad, en esa decir, bueno, allá vendrá, ya serán, no es bueno, no es amigo. Ojo, debemos de buscar la calidad de las personas y ser nosotros los que nos motivemos. Esta tarea de aumento de socios lleva un trabajo importante que tenemos que hacer nosotros. No nos le va a hacer nadie. Requiere esfuerzo, cierto, pero ese debe ser nuestro compromiso. El compromiso de los rotarios actuales, el compromiso de los que somos. Y lo primero tenemos que hacer una buena selección de personas. Peter ha hablado de las características que debe tener. La clasificación, el sistema de clasificaciones, yo creo que es un buen sistema, pero hoy hay que buscar también las características de las que Peter muy bien nos ha hablado. Y explicar a la gente lo que es Rotary, formarles en lo que es Rotary y explicarles lo que hace Rotary, de tal manera que estemos orgullosos de la excelencia de la institución en la que estamos. Ese orgullo de pertenencia le estamos perdiendo y parece que estamos rebajando nuestra consideración de la importancia que tiene nuestra institución. La dificultad está ahí. La dificultad está en que nosotros no somos capaces de hacer una autocrítica de lo que hemos hecho mal o de lo que no hemos hecho bien, porque algo no hemos hecho. Una organización que está creciendo en una gran cantidad de países y que, sin embargo, en países como el mío está decreciendo en los últimos años, no es por casualidad, es porque algo nosotros no hemos hecho, nosotros hemos hecho mal y tenemos que mejorar. Y si esa autocrítica no la hacemos y no sabemos el por qué es lo que nos está pasando, no estaremos en más situación que la de continuar bajando y descendiendo nuestro número de rotarios. Es imprescindible, entonces, la necesidad de la autocrítica, pero hay que hacerla con la inteligencia suficiente, con el trabajo necesario para desarrollarlo después. El convencimiento de que nuestro crecimiento es una prioridad para el desarrollo de unos clubs fuertes y un mejor servicio, este debe de ser uno de nuestros planteamientos fundamentales. La realización después del mismo será otra. Las herramientas las tenemos en nuestras manos. Hablaba Peter también y acababa hablando de un plan estratégico de la membresía, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él.
Es necesario un plan estratégico en cada uno de los clubs que nos diga en qué situación estamos, qué es lo que vamos a querer a medio y largo plazo y cómo lo vamos a realizar. El instrumento le tenemos, lo importante es después cómo lo llevamos a cabo. Y en mi opinión tenemos un problema importante en nuestros clubs. No sé cuál ha sido la razón, pero desde luego tenemos una falta de formación grande de lo que es Rotary. Una falta de información grande de lo que hacen nuestros clubes de los alrededores. A veces los clubes se han convertido en islas que no se relacionan bien con el resto. Vamos a las asambleas o a las conferencias y a veces vamos siempre los mismos y tenemos una relación bastante regular. Es necesario conocer la amplitud de nuestra organización. Es necesario conocer Rotary. Porque el que no conoce Rotary no va a transmitir el mensaje. Y la no transmisión del mensaje significa que no vamos a convencer a nadie de la importancia de nuestra organización y que vengan con nosotros. El sentir el orgullo de pertenencia a una organización solo se hace por la cantidad, por las realizaciones que hay, por la gente que participa, por cómo nos desarrollamos. Para no hacerlo nos ponemos muchas disculpas a veces, pero nos falta empuje, nos falta convencimiento, nos falta compromiso, nos falta motivación, nos falta ánimo. Y ello es lo que hay que insuflar en los clubs. Y tras ese desafío fundamental, esos planes específicos, tenemos que ver a quién van destinados. Decía antes, van destinados a líderes, a profesionales, pero ojo, a ellos hay que motivarles. Tienen que ser personas motivadas, no vale cualquiera. Valen aquellos que sean capaces de asumir los valores y la necesidad de que nuestra organización perdure y siga. Tenemos que poner en valor toda esta formación y darla, y juntos tendremos una gran capacidad de acción. Si vamos descendiendo y la membresía va bajando, nuestra capacidad de acción está muy poco desarrollada. Cuando hablamos de ampliar nuestro cuadro social, nos referimos siempre a los jóvenes y a las mujeres, porque decimos jóvenes y mujeres no tenemos y es uno de nuestros problemas más graves y fundamentales. Y no nos confundimos cuando hablamos de ello, ciertamente. Tenemos que contar con esos colectivos. Cuando hablo de jóvenes entre 35 y 50 años, no aquellos que provienen de Rotary directamente, que es otro problema, y que tenemos que ver cómo les integramos efectivamente. Pero aquellas personas entre 35 o 50 años, las mujeres, tenemos sobre la mujer en Rotary ciertos prejuicios importantes. Nos cuesta invitarles a participar en los clubs, en muchos clubs. Nos cuesta hacerles participar en nuestras reuniones. Hay muchas razones, no vamos a entrar en ninguno de ellos, pero yo quiero que sobre ello dejemos constancia de que es así y, por otra parte, tener la firme voluntad del cambio. Y hay que trasladar inmediatamente esta idea, inmediatamente que las mujeres, que además significan, cuando entran en los clubs, un perfeccionamiento de la labor que se hace dentro de los clubs. Es indudable que esto sucede así. Pero para que las mujeres y los jóvenes que tienen otros problemas puedan incorporarse con nosotros, somos nosotros los que tenemos que poner sobre la mesa las condiciones suficientes para que las necesidades de los jóvenes y las necesidades de las mujeres estén contempladas dentro de nuestra organización. En este mundo cambiante del que hablábamos, las cosas ya no son lo mismo. Y ese mundo cambiante le debemos de asumir nosotros y propiciar nuestro cambio. Mirad, hace poco leía una entrevista con Kirsten Skogen. Kirsten Skogen es la presidenta de la Confederación de Empresarios Noruegos. Deben tener el mismo problema que nosotros con las mujeres. Decía que para ella, para que las mujeres asuman puestos de dirección, decía, unos puestos de dirección en las empresas, es necesario darles facilidades para que compaginen su vida familiar con su vida laboral. Yo creo que esto es aplicable perfectamente a nuestros clubs, en lo referente a las mujeres y a los jóvenes. Eso significa un cambio necesario, un cambio imprescindible, un cambio que cree nuevas oportunidades entre nosotros. Hay que establecer en nuestros clubes esas condiciones y estar abiertos a modificar nuestras condiciones de trabajo en los clubes. No hay nada que no pueda ser cambiado. No se trata, ojo, de que renunciemos a nuestras esencias, ni mucho menos, pero sí a adaptar en un tiempo
las cosas que tenemos, las ramas, digamos, de nuestro árbol de Rotary. Eso no es fácil. El cambio asusta con mucha frecuencia, pero a los verdaderos líderes, y los verdaderos líderes están en nuestros clubs también, el cambio no les asusta, al revés, les da nuevos ánimos, les da las posibilidades de contemplar un tiempo que es un tiempo nuevo. Y tenemos que atrevernos a probar cosas nuevas, porque lo que está claro es que hasta hoy, hemos hecho muchas cosas, al menos no bien. No reinventemos Rotary, pero sí adaptemos Rotary. Adaptemos Rotary en nuestros tiempos de tal manera que jóvenes y mujeres se sientan cómodos con nosotros. Me quiero referir a otro tema. Nuestros clubs tienen unas medias de edad muy altas. Aquí estamos casi todos jóvenes, pero no es lo normal en nuestros clubs. En esta edad media el cambio requiere generosidad, en que los tiempos actuales... Yo voy a acabar antes de un cuarto de hora, termino. Pero tenemos que ver que las personas mayores de nuestros clubes, los seniors, digamos, deben tener la generosidad de promover el liderazgo de los jóvenes, de dejarles paso a los jóvenes, de que tengamos reuniones como estas, en donde los jóvenes de 30 a 35 años estén con nosotros, vengan con nosotros y estén aquí a nuestro lado. Y eso no es fácil, pero ellos deben de ser, o nosotros debemos de ser, los que seamos capaces de dejar a los jóvenes por delante. Ello nos va a llevar a la superación de nuestras necesidades. Y ello con la ayuda y el estímulo de los gobernadores, de los asistentes de los gobernadores, del resto de la organización, del staff de los distritos. Como tengo que acabar, dos cosas a decir. Una, todo esto requiere trabajo, requiere dedicación, requiere que la comodidad se deje a un lado. Y todo ello para un fortalecimiento importante de nuestros clubs y un mejor servicio. Y no quiero acabar sin hacer referencia a las palabras que mi presidente, Sakuji Tanaka, nos dijo en la clausura de la Asamblea Internacional del año 2012, cuando yo fui gobernador. En japonés acabó diciendo Wasaki Shidai, de mí depende, de nosotros depende fijar las metas y de nosotros va a depender también el cumplirlas. Muchas gracias a todos. Thank you very much, José Ramón, giving us your Spanish view. Our last speaker comes from the Czech Republic, Irina Brichta. Thank you, Holger. And you will hear that. Her English is music in your eyes, in your ears. Please. Thank you, Holger. Thank you. Good afternoon, friends. President Ravi, Convener Giuseppe, Chairman Holger, above all friends, because that's what we are here today, friends. Let me just set the scene a little, though, please. Who am I? I'm an Anglo-Czech, born and brought up in the UK of Czech parents, and have been living in the last 20 years in the Czech Republic, in Prague. 18 years a Rotarian. My club is in Prague. Rotary Club Prague International, an English-speaking club with many expats, returned Czechs, Czechs who've spent time abroad, with the largest of the clubs in the district, one of 70, and we have two countries, Czech Republic and Slovakia, or Slovak Republic, and 1,360 Rotarians. So what does this all mean? Just a little history lesson. Because we have heard about and been reminded of our history and about Paul Harris and the beginnings of Rotary. And it's good to be reminded of that. In our district, in Central East Europe, we also need to remind ourselves about our tradition of Rotary, because the Rotary roots were very strong. They were very strong, strong beginnings. In fact, our first club in the Czech Republic started in Prague in 1925, 90 years ago, just like Austria, an Austrian club just the other day was celebrating its 90th anniversary. In fact, our district of Czechoslovakia, District 66,
an amazing fact that we were the third largest district after the UK and France before the Second World War, and we had 3 RI directors. So it's a tradition that we are following, and we are trying to grow our membership and do good and have fun. What's really interesting is that in Central Europe, of course, we had the Second World War, as the rest of Western Europe and America, but after that came 40 years of communism. It's interesting that in Romania, they started 80 years ago, and what is a real achievement is that today, Romania, population of 20 million people, have in fact 3,000 Rotarians. And from next year, the very first RI director from Central Europe comes from Romania, Corneliu Dinca. So, 25 years, there is Rotary in Central Europe, but there was 40 years of silence before then. So Rotary was a restart in 1990. Please look at this map and look at the figures. What a journey it has been. Now, in 25 years, we have 16,000 Rotarians. What an achievement. They are in the countries which are marked red. This is a real story. And thanks go to many for our growth, including the clubs in Austria and Germany, of course. Let's have a look at population figures, and let's have a look at the number of Rotarians. In Central East Europe, there's probably 115 million people, those countries in red, and we have, as you can see, over 16,000 Rotarians. We can do a little better. Eastern Europe, and we're really talking Belarus, Ukraine, and Russia, you've got nearly 200 million people, and we only have 2,500 Rotarians. So what a great opportunity that we have of more members, of more Rotarians. But interestingly, what an achievement by Slovenia. 2 million people, and they have 1,000 Rotarians. That's 500 Rotarians for every million. You Italians have 648 Rotarians per million. Austria, 911 Rotarians per million. My district, 16 million people. We know we can do better. We only have 85 Rotarians per million. We have to thank Rotary clubs in Austria, Rotary clubs in Germany, but specifically District 1920, for all that they did to help us restart when it was after the fall of the wall and after 40 years of communism. Meeting here today, exchanging views, best practices, this is what propels us forward. We can all see much opportunity for growth, and I will show you where the challenges have been for us, but also where we all can see the opportunities. And what challenges we have had. Silence of Rotary, 40 years, no philanthropy, no volunteerism, no service. It was the responsibility of the state. Lack of public awareness, and then 1990, the fall of the wall, the restart of Rotary in the whole of Central and Eastern Europe. And really, yes, there's been an increase in public awareness through international companies and their CSR programs and NGOs, and Rotary, all of you who have been encouraging this trend slowly but surely. You see, the state in Russia, Ukraine, and Belarus today is still very paternalistic, and people there still expect the state to look after them. Really, even in my 2 countries, there is that perception amongst a lot of the population that, in fact, the state should be looking after them. And what is Rotary? Why should Rotary be doing anything? So really, the encouragement of the individual to take responsibility for themselves and others takes time.
Think of Russia going from a feudal system to a communist system. There's a real need for public awareness. And we have the same challenges as the rest of you. Club members growing old, clubs enjoying their fellowships and their members, not necessarily wanting to actually invite anybody new in because that might disturb things a little bit. Little diversity, both in age and in gender. And in our part of the world, some small towns feel that there's only a very limited pool of professionals with high ethical standards that they can call upon. Why is that? Because in the communist past, everything was documented, and those people in that town know exactly who did things under the communist period, and that is not an ethical person that they would like to invite into Rotary. So it's a limited pool. You also probably have limited pools of people that you would like to invite, but it's probably not as well documented as it was in the communist world. So yes, we have to encourage clubs to have a membership plan, a vision, goals, a strategic plan. But what really are the opportunities? Age and diversity. Let's have a little exercise. Stand up, all the Rotarians, 40 years and younger. Now, please. 40 years and younger. 40. Well done. Excellent. Now, stay standing, please. Join. I want all the 50-year-olds and younger, please, to stand up. Yes, Ovidio, Anne-Marie, yes, Herbert. 50 years and younger. Anyone else? Right, okay, thank you very much. Everyone sit down. Now, Lady Rotarians, stand up, please. Not bad. Well done. Friends, you see yourselves. Now, yes, we are the leaders, but we also need young leaders. So you can see that we do have a need to invite the younger people into our ranks. Where do they come from? Well, Rotary alumni. We've had a fantastic Rotary Alumni Reconnect Week in the first week of October. What a fantastic initiative to get all of those people who participated in Rotary programs to get on Facebook, to get on Twitter, contact Rotary International in a global capacity. It's been incredible. And clubs in our district, as well, I hope, in your district, have been reaching out to those young people. Sure, some of them are students, some of them have moved away. But let's write to them and at least tell them that via the website, myrotary.org, they can have an account and they can actually join the world of Rotary, even if they're in transit, either traveling a lot for their business or actually studying. But there are others. There's the ladies. Let's reach out to them. So all the ladies here today, I want you to go out to each of your clubs, to your districts, and get all the other ladies to invite in the next month at least one, if not two ladies, to come and have a look at Rotary. That's the only way it can work. And what about the marvellous initiative of satellite clubs? Have you tried it? Good. Because a male club who maybe doesn't want particularly to have a lady Rotarian might decide, okay, come and join us. Once there's 8 people, men and women, you can be your satellite club, we'll sponsor you, we'll be your mother club, and you can become a Rotary club. And that's another way, really, of creating more Rotarians.
And don't forget about our Rotary partners in projects and speakers and friends and family. President Huang last year, what did he say? He actually, in the last Rotarian year, said, "Gentlemen, invite all your wives to become Rotarians." So I say to you, lady Rotarians, you invite your husbands to be Rotarians. Our strength in Rotary is in numbers. That's where we've got to in our End Polio Now. Because when you go to a convention, you're with 30,000 other Rotarians. Isn't it a fantastic feeling? And really, we need to encourage that in our clubs, or encourage new clubs to be formed, especially of the new generation. Let's get a Rotaract club and a Rotary club working together to set up a new generation Rotary club. Small is beautiful, but critical mass is very important, as we have seen in our fight against polio. The more people we are, the more we can achieve. And look what we've achieved now in 2015 compared to what Paul Harris achieved in 1905. Little did he know what he was starting. So what is the issue? The opportunity is to attract, engage, and retain. How to do that? Be an interesting club. Have great activities. Engage your members. Give them a job to do. One of the biggest problems is, in the first 2 years of Rotary membership, they might leave because they haven't been given a job to do. Maybe nobody actually asked them to do anything. In our club, in our district, we have a very vibrant youth exchange program. In 25 years, we've exchanged 1,000 students, 1,000 out, 1,000 in, and every year about 80 students go out and come in. It's amazing, 50% of our clubs, even though they may only have 15 members, are so energetic and active because they're active in the youth exchange scheme, and it's wonderful. It makes them young. And don't forget about being flexible, innovative clubs. But the one key issue is, please, let's tell everybody about Rotary. It's not just the fact that we, our district, were able to get a PR grant for 3 years and then tell people all about Rotary. We also go to that wonderful material on Rotary International website. You know, there's such a lot of literature. The Learn and Resource section is fantastic if you just spend a little bit of time. The only problem that we have in our district, which will be the same with Slovenia and Macedonia, probably Romania too, is that small districts are not part of the Rotary International language. And we have to spend a lot of money and a lot of time trying to translate and publish the literature. So yes, our district has President's and Secretary's Manual, as well as ABC of Rotary in language, and hopefully very soon, Vibrant Club. We know that Rome was not built in a day, and you know that as well. And let me say a couple of last things. Rotary Good News. We have that in language, 4 pages of English. What a fantastic piece of PR. But the best piece of PR is everyone who is walking around with their Rotary badge, what is it but PR? You are walking PR. Don't forget that. Before I finish, I have to talk just 2 minutes about ladies. We have 20% worldwide. You can see yourselves here how much percentage you have of ladies in your district. So Austria has to have a little bit more work. 28 years of diversity has meant that we have 20%. 28 years, 20%. If you look in Central East Europe and then you look in Eastern Europe, that is a very interesting figure.
Maybe we have to encourage a lot more women in Russia and the Ukraine. Maybe that is particularly important. But above all, I think it's important for us all to remember that we're a group of friends. We're a group of professionals. We have fun and we do good. Let's go back to our districts and clubs. Let's get everyone in our club to bring along someone new. And don't please forget to ask someone to be a Rotarian. It might be your neighbour, it might be your sister, it might be your brother, because they might turn round and say to you, "You never asked me before, that's why I never became a Rotarian." Paul Harris said, two words, Paul Harris. Big dreams of Rotary are gradually coming true, and they have. Encouraged by past performances, we dare to dream again and bigger things. Don't be satisfied with your present plan of membership. There will come a day of greater Rotary. So don't be satisfied. Let's make it happen. It's in each of our hands. Sorry, Holger. Let me give you a hat. Another one. Thank you. Let's give all our speakers another round of applause, please. Thank you very much.